Next is dictionary. So first, going to encode student. Under dic, short for dictionary, equal curly bracket, then 1001, then curly bracket ulit, then sa loob ng curly bracket, bracket ng Ella. Ella 30. Next is 1002, curly bracket. Then lalagay tayo ng Jenny. Ng 20. And then lagay tayo ng cream column, then 1003. Curly bracket, then data ng Rugel U. Then type ulit tayo ng student under dict, curly box, then sa loob ng curly box ng semicolon, then 1001, then ulit ng curly box, lalagay tayo ng semicolon, and then lagay tayo ng name is 001, name 001 is Ella. Tapos equal 15. Then next is del. Students under the curly box, then semicolon, then 1002, and then magtatap tayo ng print, open close parenthesis, then sa loob ng open close parenthesis, and then students under dic, and then irarun natin siya.
iraran natin siya. Lalabas ay curly bracket 1001 Ella 15 1003 Rogelio, which is hindi na nabanggit si Jeannie kasi tinanggal natin si Jeannie. Yan, yun lang.